Okay, all of you. Now you are getting my voice, right? Voice me kostunda? Yes, sir. Okay, good. See, don't stop the recordings in all of you. Okay, okay, let me share my screen. Can you able to view my screen? Yes, Vinay. Okay, good. So, see all of you. After completion of project preparation phase, the implementation partner management will come back to office and conduct kickoff meetings. Okay, and soon you will going to learn a lot of things, all of you, in the upcoming classes. Don't worry. So in the kickoff meetings, the purpose of this kickoff meeting is to formally notify all the team members, okay, client and stakeholder together, all vendor, customers, shareholders, etc. That project has begun. Make sure that everyone has a common understanding of the project and basically their rules. Okay, and after that, after completion of the project preparations and all, points that are discussed in the kickoff meetings will be introduction to the particular client and rules and regulations of the client and roles and responsibilities of the consultant and core users list and go live date and starting date. Okay, so after kickoff meetings, all the consultant will move to client place for implementing SAP domestic. Okay, that is about the project preparations. So in the project preparations, what are the exact points that we know? Okay, so phases activities manaki telusu. Okay, then what are those servers, development server, quality server and production servers gurinchi telusu. And consultant facilities అంటే onshore consultant and offshore consultant. And then what are those kickoff meetings? Okay, అంటే ఇంట్రడక్షన్ క్లయింట్ ఏంటి, రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఏంటి, రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి, అండ్ కోర్ యూజర్స్ లిస్ట్ ఏంటి, గో లైవ్ డేట్ ఏంటి, అండ్ స్టార్టింగ్ డేట్ ఏంటి అనేది కంప్లీట్ మనం ప్రాజెక్ట్ ప్రిపరేషన్స్ లో చూసుకుంటాం అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ రైట్ నౌ వీ హ్యావ్. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ బ్లూ ప్రింట్ ఫేజ్. సో ఇన్ ద బ్లూ ప్రింట్ ఫేజ్ ఏమేమి నేర్చుకుంటాం? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, in the blueprint phase, it is most critical phase. Okay, because the success of the project is totally depend on the how accurate we gather the requirements from the core user. Okay, so see all of you, in the blueprint phase we prepare two documents. One is what, all of you, requirement gathering document and sign off documents. Okay, that is to be documents and all. If it is a required, we prepare the gap analysis document. Generally, see all of you, the first day of client visit, we will have introduction with core user, and core user will take us for site visit, manufacturing plant visits and all. Okay, so that is more important. ఇప్పుడు మీకు గ్యాప్ అనాలిసిస్ అంటే ఏం లేదు, జస్ట్ సింపుల్. If the if the standard configuration is not going to meet their requirements, okay, so definitely we go for the gap analysis. That we can call it as a gap analysis, right? So what are the activity that is in business blueprint? Okay, as is document consists the present business process of client, right? You know it very well. So based on questionnaires provided by the implement partner, we gather the requirement from the users. వాళ్ళకి ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, డెఫినెట్గా మనం ఆ రిక్వైర్మెంట్ని గ్యాదర్ చేసుకుంటాం. ఎక్కడి నుంచి ఫర్ ది యాజ్ ఇస్ డాక్యుమెంట్, టు బి డాక్యుమెంట్. ఇప్పుడు మీరు రిక్వైర్మెంట్కి సంబంధించిన గ్యాదరింగ్స్ అన్ని చేసిన తర్వాత, ఓకే, సో హౌ వీ ఆర్ మ్యాపింగ్ దోస్ రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదరింగ్స్, ఓకే, ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ టు ద ఎస్ఏపి సిస్టమ్. సింపుల్. మీరు ఏదైతే రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదర్ చేస్తారో, చేసిన రిక్వైర్మెంట్ని ఓకే ఎస్ఏపిలో ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారనేది సింపుల్ పాయింట్ ఇక్కడ. దాట్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ టు బి డాక్యుమెంట్. చూడండి, ఈ బిజినెస్ బ్లూ ప్రింట్లో యాజ్ ఇస్ ప్రాసెస్ అండ్ టు బి ప్రాసెస్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఓకే, సో బిజినెస్ బ్లూ ప్రింట్ డాక్యుమెంట్ అండ్ సైన్ ఆఫ్స్ గురించి మనం నెక్స్ట్ క్లాసెస్ అంటే కన్ఫిగరేషన్ క్లాసెస్లో మనం మాట్లాడుకుందాం. ఇప్పుడు in my previous user interfaces, I have already explained you about the gap analysis. So what is the gap analysis, all of you? This gap analysis consists of clear description of client process.
okay, which is a gap in SAP. Also find alternative solution. Okay, what are those alternative solution? If that particular requirement gathering is not going to meet, okay, so based on the client process, then we use the gap analysis. Okay, right, all of you. That means for client business process, if there is no solution in standard SAP, మనకి స్టాండర్డ్ ఎస్ఏపీలో కన్ఫిగరేషన్స్ ఉంటాయి. మీరు ఎస్ఏపీ ఇంప్లిమెంటేషన్ గైడర్లోకి వెళ్తే మీకు కంప్లీట్ కన్ఫిగరేషన్ సంబంధించిన నావిగేషన్ పాత్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఇన్ ద నావిగేషన్ పాత్ ఇట్ సెల్ఫ్, if there is no solution in standard SAP, okay, then we call it as a gap analysis. మనం సపరేట్గా వాళ్ళకి డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. సో దానికి అబాపస్ ఉంటారు. సో వాళ్ళే కోడ్స్ రాస్తూ ఉంటారు. ఓకేనా, ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక స్క్రీన్ పాపప్ అవ్వాలి అని అంటే వాళ్ళు స్క్రీన్స్ ని కూడా రెడీ చేస్తారు. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ ది రిక్వైర్మెంట్. ఓకేనా, సో వాటిని గ్యాప్ అనాలిసిస్ అంటాం అనమాట. సో మనం ఈ గ్యాప్ అనాలిసిస్ కి సంబంధించిన దాంట్లో మనకి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ ఇంటర్వ్యూలో అడగడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. Okay, so this is about blueprint process. When it comes to the realization, okay, in the realization, what are the points that are available? Okay, in this phase, configuring the client business process into SAP or mapping to be processed in SAP. When we enter into realization phase, we will get credentials from basis people. That means client number, user ID, password and service ID, etc. In this phase, we log in into development server to configure the client business process into SAP. Okay, all of you. So two types of configurations in realization phase. One is baseline configuration and one is final configuration. The baseline configuration, that means what? Here in this configuration, for which we don't want to depend on other module consultant. ఓకే, ఇన్ బేస్ కన్ఫిగరేషన్స్ మన యాక్టివిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద ఫైనల్ ప్రిపరేషన్, ఇట్ ఈస్ ద కన్ఫిగరేషన్, ఫైనల్ కన్ఫిగరేషన్, ఇట్ ఈస్ ద కన్ఫిగరేషన్ ఫర్ విచ్ we need to depend on other module consultants like PP, FI. Okay, this configuration we can't do on our own basis. Simple, all of you. మీకు FI కన్సల్టెంట్గా జాబ్ ఇచ్చారు. ఓకే, సో మీరు వెళ్ళి కన్సల్టెంట్ యాక్టివిటీస్ అన్ని, ఇంప్లిమెంటేషన్ యాక్టివిటీస్ అన్ని చేస్తారా? లేదు కదా. అండ్ SD ఇంప్లిమెంటేషన్ యాక్టివిటీస్ అన్ని చేస్తారా? అది కూడా లేదు కదా. ఓకే, దెన్ హౌ ఇట్ విల్ బి? ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఏ డేటా అయినా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలి అని అంటే అంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ ఉంటాయి అనమాట. ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ విల్ హెల్ప్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ది కన్ఫిగరేషన్, ఓకే, ఫ్రమ్ డెవలప్మెంట్ సర్వర్ టు క్వాలిటీ సర్వర్ ఫర్ టెస్టింగ్ పర్పసెస్. ఓకే, అందరూ డేటా అనేది మైగ్రేట్ చేయాలి అని అంటే మనం ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్స్ని యూజ్ చేసుకొని డేటా అనేది మైగ్రేట్ చేయాలి. ఓకే, ఆ డేటా అనేది ఎలా మైగ్రేట్ చేస్తున్నాం యూజింగ్ బేసిస్ కన్సల్టెంట్స్ అనేది మనకి ఒక సపరేట్ కన్ఫిగరేషన్ క్లాస్ ఉంటుందన్నమాట ఫర్ ది ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ మూవింగ్ ప్రాసెస్. ఆ ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ మూవింగ్ ప్రాసెస్ అనేది కంపల్సరీగా మనం నేర్చుకోవాలి, ఆల్ ఆఫ్ యూ. అది నేర్చుకోకపోతే అసలు మనం SAP FICO చేసే వేస్ట్. ఓకేనా, సో there is a request test. In the transport request test, we do have customizing request and we do have workbench request. Whatever configuration that functional consultant will do, that will save in the customizing request. Whatever developments technical consultants will do, that will store in the workbench request. That is very, very important, all of you. Okay, so in the realization phase, we will going to have unit testing, we will going to have integration testings. Okay, so test cases, how to test it, what to test, expected result, actual result, status, and tested document numbers. We will going to observe it. Okay, so we will going to prepare the user manual documents and we will going to prepare the configuration document and what are the documents that we prepare in realization phase? Functional specification document, test case document, user manual document, configuration document. All documents we prepare in the realization phase and we do the configurations, all of you.
సి మనం కంపల్సరిగా బేస్ కన్ఫిగరేషన్స్ అనేవి మనం ఎప్పుడూ నేర్చుకోకూడదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే బేస్ కన్ఫిగరేషన్స్ అంటే నేను చెప్తుంది ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించింది. నార్మల్గా ప్రాజెక్ట్లో క్లయింట్ ఏదైతే యాక్టివిటీస్ ఇస్తారో ఆ యాక్టివిటీస్ మీదే మనం కన్ఫిగరేషన్స్ చేస్తాం. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద ఇంటర్వ్యూలో మీరు ఏం చేశారో, ఐ మీన్ మీరు లోపలికి వెళ్ళి ఒక్కొక్క కాన్సెప్ట్ని డిగ్ చేయరు. అసలు మీకు యూజర్ మాన్యువల్ డాక్యుమెంట్ అంటే ఏంటి, కన్ఫిగరేషన్ డాక్యుమెంట్స్ అంటే ఏంటి, అసలు రియలైజేషన్స్లో ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి, యూనిట్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి, ఏ టెస్ట్ కేసెస్ని యూజ్ చేస్తున్నారు, ఇవన్నీ మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు. ఓకే, సో ఇవి నార్మల్గా మీకు ఎక్కడ దొరకవు. సి అన్లెస్ యూ బేసికల్లీ అంటిల్ యూ మీట్ ద రియల్ టైమ్ ఎస్ఏపి ఎఫ్ఐసిఓ కన్సల్టెంట్, ఓకే, వాళ్ళందరూ ఈ పాయింట్స్ చెప్తారనమాట, మీరు చూడండి. ఓకే, సో బట్ ద థింగ్ ఇస్ దట్ యూజర్ మాన్యువల్ డాక్యుమెంట్స్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తారు, మీరు దాన్ని ఇంటర్వ్యూలో ఎలా ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తారు అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ రైట్ నౌ వీ హ్యావ్, రైట్? Okay, I mean, you see different types of points in SAP FICO interviews. Okay, so I mean, based on the institutional wise and all, okay, వాళ్ళు రియల్ టైమ్ కన్సల్టెంట్స్ అయితే మీకు ఈ పాయింట్స్ అన్నీ చెప్తారు. ఒకవేళ కాలేదు అని అంటే మాత్రం దే జస్ట్ గివ్ యూ ద ఓవర్ వ్యూ ఆఫ్ పర్టికులర్ SAP FICO అంతే. ఓకే, సో ప్రాజెక్ట్ ప్రిపరేషన్స్లో, బిజినెస్ బ్లూ ప్రింట్లో, రియలైజేషన్లో, ఫైనల్ ప్రిపరేషన్స్లో అండ్ గో లైవ్ అండ్ సపోర్ట్లో మీకు అసలు ఏం జరుగుతున్నది వాళ్ళు చెప్పరు. ఓకే, దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ రైట్ నౌ వీ నో నీడ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ఎనీ I mean activities, okay, which we are not interested about. Okay, so the next one is final preparation. In the final preparation, what are those phases activities? Training to core users will be there, and user acceptance sign-offs will be there, and transfer request number from quality to production servers will be there. And what are the cutover activities? I mean, uploading of master data and open transaction data from legacy to SAP. So you know it very well, right? And SAP consultants role in cutover activities. Master data consists, I mean, customer master data, material master data, vendor master data, asset master data, and what is the open transaction data, and what is the cutover strategy, and what is the cutover periods. Okay, so ఇవన్నీ మనం ఫైనల్ ప్రిపరేషన్స్లో నేర్చుకుంటాం. ఏం లేదు, ఆల్ ఆఫ్ యూ ఎవరైతే యూజర్స్ అంటే క్లయింట్ అనేది యూజరే కదా, సో యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ సైన్ ఆఫ్ ఏంటి, ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ సైన్ ఆఫ్స్ ఏంటి, అంటే ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ని బేస్ చేసుకొని డేటాని మీరు క్వాలిటీ నుంచి ప్రొడక్షన్కి ఎలా మూవ్ చేస్తున్నారు. ఓకే, ఇన్ రియలైజేషన్ ఫేజ్లో మనం డెవలప్మెంట్ నుంచి క్వాలిటీకి మూవ్ చేస్తాం. సో ఫైనల్ ప్రిపరేషన్ ఫేజ్లో క్వాలిటీ నుంచి మనం డైరెక్ట్గా ప్రొడక్షన్ సర్వీస్కి ఎలా మూవ్ చేస్తున్నాం, అసలు కటోర్ యాక్టివిటీస్ అంటే ఏంటి, అండ్ ఎఫ్ఐ కన్సల్టెంట్ అండ్ సిఓ కన్సల్టెంట్స్ అండ్ ఎనీ కన్సల్టెంట్ రోల్ ఇన్ కటోర్ యాక్టివిటీస్ అసలు ఏంటి, మాస్టర్ డేటా కన్సెప్ట్స్ ఏంటి, అండ్ ఓపెన్ ట్రాన్సాక్షన్ డేటా అంటే ఏంటి, కటోవర్ స్ట్రాటజీ అంటే ఏంటి, అసలు కటోవర్ పీరియడ్స్ అంటే ఏంటి. ఓకే, ఇన్ ఎవ్రీ కన్ఫిగరేషన్ క్లాస్, ఓకే, సో ఇన్ అప్కమింగ్ క్లాసెస్ ఓన్లీ యూ విల్ గోయింగ్ టు లర్న్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్, okay, which we don't learn in first class. Okay, so you know it very well, all of you. What is the go live and support? Okay, when it comes to the go live and support, okay, handing over this SAP to client or end user. Okay, from that date onwards, end users will start entering day-to-day transactions in SAP. Make tells all of you if it is fine. ఇంప్లిమెంటేషన్లో నాకు తెలిసి ఓకే హై ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పీపుల్స్ మాత్రమే ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటారు. ఎందుకంటే దే డోంట్ వాంట్ టు డూ సమ్వాట్ మిస్టేక్స్. ఓకే, వాట్ ఐ మీన్ లెస్ ఎక్స్పీరియన్స్ పీపుల్ డస్. Okay, that is the most important point right now we have. After implementation, we provide 1 month of post-production support. Okay, so which is called hypercare support. In interview, they will just ask you one question, all of you. What is the exact meaning of hypercare support? మిమ్మల్ని కంపల్సరీగా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. ఇంప్లిమెంటేషన్ పెట్టారు అని అంటే మాత్రం ఈ క్వశ్చన్స్ కంపల్సరీగా ఉంటాయి.
Okay, what is the hypercare support and enter? Okay, so after implementation, we provide 1 month of post-production support and Japan just okay, which we can call it as a hypercare support. అవును కదా, all of you. So then next step మీరు చూడండి ఇప్పుడు what do you mean by landscape? మీరు ఆల్రెడీ చూసారు ఆల్ ఆఫ్ యూ. ల్యాండ్స్కేప్ మనం ఆల్రెడీ దేంట్లో డిస్కస్ చేస్తాం, బిజినెస్ బ్లూ ప్రింట్ ప్రాసెస్లో డిస్కస్ చేస్తామా లేదా? సో ఇప్పుడు ఆ బిజినెస్ బ్లూ ప్రింట్ ప్రాసెస్ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అని అంటే మీకు సర్వర్స్ కూడా తెలుసు. ఏంటి ఆ సర్వర్స్? డెవలప్మెంట్ సర్వర్, క్వాలిటీ సర్వర్ అండ్ ప్రొడక్షన్ సర్వర్. ఓకే, సో దెన్ నెక్స్ట్ మనం SAP FICO S4 HANAలో okay, what is the phase that we are using? So we are using the active methodology. Definitely we will going to use the active methodology, right? So same points, there is no difference, but the thing is that manaki ikkada business partner concept will be involved, avuna kada? So business partners concepts will be involved. Assets accounting, I mean new asset accounting submodule will be involved. Okay, and then next one is a master data configurations will be involved. Universal general ledger will be involved. Okay, and company code settings will be involved. Okay, special ledgers will be involved. Leading ledgers will be involved. In SAP FICO S4 HANA, you will going to find a lot of difference. Okay, comparing with ECC. Okay, you know it very well. Discover phase and preparation phase. In the discover phase, we will going to discover the client and we will going to discover the preparation phase. That preparation phase, you know it very well. Okay, so I mean in the we can call it as a project preparation phase. Explore phase is nothing but the business blueprint phase, and realization is nothing but the realization phase only. So as we discussed in the ASAP methodology, and deploy phase is nothing but the final preparation phase. Run phase is nothing but the go live and support phase. Everything is same, but when it comes to the user interface and when it comes to the software systems and all, okay, that differs a lot. First of all, okay, that is the most important point that we need to observe for the SAP FICO active methodologies and all, and also ASAP methodology. Okay, you just have one point in your mind, that is for SAP FICO S4 HANA we use active methodology. For SAP FICO ECC we use ASAP methodology. That's it. Okay, so when it comes to the phases of rollout project, now they are using the Oracle software, okay, ERP software, or they are using the QuickBooks, or they are using the Tally, or they are using JD Edwards, anything. Okay, so they want to migrate from non-SAP system to the SAP system. Okay, in that thing, okay, what are the phases of rollout project? Okay, there could be a FI field mapping, FM field mapping designing phase. Field mapping designing phase means what? There is a legacy data, all of you. What is the legacy data? Okay, whatever the data that they have in the JD Edwards, Oracle or anything, there is a field data, right? Okay, so how we are mapping? So based on the Excel, okay, based on the Excel only, we map the data into the SAP system using legacy data migration workbench. That we can call it as a LSMW. LTMC will be there for the SAP S4 HANA. Okay, so LSMW field mapping design. Okay, that means whatever the fields that are there in the JD Edwards, okay, that should be matched with a particular SAP field mapping. ఓకే, ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఏం లేదు, మనం ఈ లెగసీ డేటా మైగ్రేషన్ వర్క్ బెంచ్ని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ JD Edwardsలో సమ్వాట్ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సపోజ్ కంపెనీ ఫీల్డ్ ఉంది, కంపెనీ నేమ్ ఫీల్డ్ ఉంది, దెన్ నెక్స్ట్ రీజియన్ ఫీల్డ్ ఉంది, లాంగ్వేజ్ ఫీల్డ్ ఉంది, ఓకే, కరెన్సీ ఫీల్డ్ ఉంది. ఇలా JD Edwardsలో కూడా ఉంటాయి. అలా మనకి ఈ ఎక్సెల్లో కూడా, అంటే ఈ ఎక్సెల్లో ఉన్న డేటా అంతా లెగసీ సిస్టంలో కూడా మనం అప్లోడ్ చేయాలి. ఎలా అప్లోడ్ చేస్తాం అనేది మనం కన్ఫిగరేషన్ క్లాస్లో చూస్తాం.
You don't worry. Then construction phase. Okay, how it will be constructed. Okay, is it a constructive data or is it a destructive data? Okay, so constructive data అంటే ఏంటి మీకు ascending order. Descriptive data అంటే ఏంటి అంటే destruction data అంటే ఏంటి descending order. ఓకే, ఈ కన్స్ట్రక్టివ్ డేటాని మీరు ఎలా మేనేజ్ చేస్తున్నారు? ఓకే, మేనేజ్ చేసిన కన్స్ట్రక్టివ్ డేటాని డిస్ట్రక్టివ్ డేటాలోకి వెళ్తుందా లేదా? ఓకే, కంపల్సరీగా అది వెళ్ళకూడదు. ఎందుకు అని అంటే అది వెళ్తే మాత్రం ఎస్ఏపిని రోలర్ ప్రాజెక్ట్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం చాలా కష్టం. అందుకే ఆఫ్టర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఫేజ్ మనం బిల్డ్ ఫేజ్ వాడతాం అనమాట. ఎందుకు? డేటా అనేది కంపల్సరీగా మైగ్రేట్ అయిందా లేదా. ఓకే, ఇఫ్ ద డేటా ఈస్ సక్సెస్ఫుల్లీ మైగ్రేటెడ్ దెర్ ఇస్ నో ఇష్యూ. ఇఫ్ ద డేటా ఈస్ నాట్ సక్సెస్ఫుల్లీ మైగ్రేటెడ్, what is the exact possibility way and what is the exact precision possibility? Okay, so that we will going to find it. Okay, then when it comes to the validation phase, మీరు డేటాని ఏదైతే డేటాని మీరు ఎస్ఏపిలోకి మూవ్ చేశారో కంపల్సరీగా వ్యాలిడేట్ చేయాలి. వితౌట్ వ్యాలిడేషన్ మనకి అసలు ఏమీ అర్థం కాదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. లోడ్ ఫేజ్ అంటే ఏంటి? మీరు ఎస్ఏపిలోకి లోడ్ చేయక ముందు ఓకే వ్యాలిడేషన్ చేసేస్తారు కదా, అప్పుడు మీరు లోడ్ చేయాలి డేటాని. ఎలా లోడ్ చేయాలి? ఇక్కడ జేడీ అడ్వర్డ్స్లో ఉన్న కంపెనీ నేమ్ మన ఎస్ఏపి ఎఫ్ఐసిఓ ఎస్ఏపి మాడ్యూల్స్లో రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి. ఎలా రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి? డెవలప్మెంట్ సర్వర్లో రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలా, క్వాలిటీలో రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలా, ప్రొడక్షన్లో రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలా? లెగసీ డేటా సిస్టమ్ మైగ్రేషన్ వర్క్ బెంచ్ని ఎందుకు చేస్తున్నాం? ఓకే, మీ డేటా అనేది మైగ్రేట్ అవ్వడానికి. ఆ డేటా మైగ్రేట్ అయిన డేటాని మీరు ఎక్కడెక్కడ చూస్తారు, ఏ సర్వర్స్లో చూస్తారు అనేది అప్కమింగ్ క్లాసెస్లో యూ విల్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ అవుట్. దెన్ మైగ్రేట్ అయిన డేటాని మీరు టెస్ట్ చేయాలి. ఎందుకు? సపోజ్ నార్మల్గా ఒక ఇన్వాయిస్ని అంటే పర్చేస్ ఆర్డర్స్ని బేస్ చేసుకొని ఇన్వాయిస్ వచ్చేంత వరకు మీరు టెస్ట్ చేయాలి. ఓకే, సో కొంతమంది ఏం చెప్తా ఉంటారు, మీరు డైరెక్ట్గా టెస్టింగ్ చేస్తే FB60 FB70లో మీరు టెస్టింగ్ చేస్తే యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అంటారు. నో, దట్ ఈస్ నాట్ ద పాయింట్. ద థింగ్ ఈస్ దాట్ మీకు P2P సైకిల్ ఉంటుంది అండ్ OTC సైకిల్ ఉంటుంది. P2P ఈస్ నథింగ్ బట్ ది procure to pay. OTC cycle is nothing but the order to cash. You got my point? P2P, procure to pay. OTC, order to cash. P2Pలో ఉన్న ప్రాసెస్ అంతా మనం టెస్ట్ చేయాలి, ఓటీసీలో ఉన్న ప్రాసెస్ అంతా మనం టెస్ట్ చేయాలి. ఈ టెస్టింగ్స్ అన్నీ ఎవరు చేసుకుంటారు? యాజ్ ఎ డెవలపర్ మనం చేసుకుంటాము. ఓకే, బ్యాక్ ఎండ్ డెవలపర్స్గా. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ యూజర్కి ఏదైనా అంటే ఎండ్ యూజర్స్కి ఏదైనా ఎర్రర్స్ వస్తే డెఫినెట్గా వాళ్ళు కూడా మనకి మెయిల్ చేస్తారు. వాళ్ళు చేసే ముందు మనం అన్నీ అబ్జర్వ్ చేసి పెట్టేస్తాం. బట్ ద థింగ్ ఈస్ దట్ ఏదైనా బై మిస్టేక్ అంటే 1% ఛాన్సెస్ ఉంటాయి బై మిస్టేక్ చేయడానికి. ఓకే, క్రూషియల్ టైమ్స్లో మనం ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు మనకి తిరిగి డేటాను పంపిస్తారు. ఓకే, ఆ డేటా ఎర్రర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో మనం చెక్ చేసుకొని టెస్టింగ్ అండ్ గో లైఫ్ ఫేజ్లో మనం ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, సో these are all about implementation project and supporting project and rollouting project activities and all. Okay, all of you. Then మనం ఇప్పుడు ఈ ట్రైనింగ్ లో మనం కవర్ చేసే పాయింట్స్ అన్ని what we covered in this training session: enterprise structure, those scenarios; global settings, those scenarios; and general ledger configurations, those scenarios; accounts payables configurations, those scenarios; accounts receivables, those scenarios. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్న ప్రతి ఒక్క పాయింట్ ఏదైతే ఉందో అవన్నీ సినారియోస్ వైజ్గా లాంచ్ చేయాలి. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు జస్ట్ డౌన్ పేమెంట్ ఫర్ వెండర్ చేశారు. డౌన్ పేమెంట్స్ని పర్చేస్ ఆర్డర్స్లో ఎలా తీసుకోవాలో చేస్తారా? ఓకే, దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కదా. సో బేస్ కన్ఫిగరేషన్స్ని బేస్ టెస్టింగ్స్ని మనం ఎప్పుడు చేయకూడదు, ఇంటిగ్రేట్ టెస్టింగ్ చేయాలి. ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ అనేది ఎలా వస్తుంది మీకు? విత్ రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్తోనే వస్తుంది, అదొక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆర్ఎల్స్ రియల్ టైమ్ కన్సల్టెంట్స్ అంటే మీరు ట్రైనింగ్ తీసుకునే రియల్ టైమ్ కన్సల్టెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మాత్రమే మీరు నేర్చుకోగలరు, నాకు తెలిసే. ఓకే, సో బేస్ కన్ఫిగరేషన్స్ ఎవరైనా చెప్తారు, 10th క్లాస్ స్టూడెంట్ అయినా చెప్తారు. ఓకే, బట్ ద థింగ్ ఇస్ దట్ అకౌంట్స్ పేయబుల్స్ కన్ఫిగరేషన్స్ చేసాము. ఓకే, టెస్టింగ్ కూడా చేసాము. దెన్ what is the exact relation between configuration and scenarios?
మీరు చూస్తే నాకు తెలిసి మీ ట్రైనింగ్ రాక ముందు మీరు ప్రీవియస్గా చూసే ఉంటారు ఎన్ని రియల్ టైమ్ సినారియోస్ని మనం డిస్కస్ చేసాము, అవును కదా. సో based on those real time scenarios you will going to learn lot of things. Okay, so without wasting our time, just focus on the interview preparation as well as scenarios preparation as well as client interview preparation. Okay, so you will going to get lot of things, all of you. Okay, so please be prepared all these things. See, we will going to learn if vendor is also a customer, payment terms for vendors, payment terms for customers. Okay, and then what we cover in this training session, foreign currency evaluation and their scenarios, recurring entries, their scenarios, automatic payment program, their scenarios, dunning configurations, their scenario. See all of you. In SAP S4 HANA, dunning is completely wiped up. Okay, dunning has been omitted. Okay, from the SAP. That is the most important for you, and you should know the precision values, right? So without having precision, and there is no any pretendation. Okay, so you should know the precision values only. But the thing is that this dunning has been completely omitted from the SAP FICOS for HANA. Okay, so what are the goods and services taxes and those scenarios, procure to pay, integration, order to cash integration, new general ledger, leading ledger and non-leading ledgers. Okay, everything will be available in the sessions. Documents, splitting scenarios, asset accounting. See all of you. SAP FICOS for HANAలో అసెట్ అకౌంటింగ్ని కంప్లీట్గా ఒక సబ్ మాడ్యూల్గా చేసేసారు. కంపెనీ కోడ్ విత్ అసెట్ అకౌంటింగ్ని బేస్ చేసుకొని అసలు డేటా లెగసీని అన్ని లెగసీ డేటాని ఎలా మైగ్రేట్ చేస్తున్నాం అండ్ డేట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ అంటే ఏంటి, లెగసీ డేటా ట్రాన్స్ఫర్స్ అంటే ఏంటి, ఓకే లెగసీ డేట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ అంటే ఏంటి, మీరు అన్ని అసెట్ అకౌంటింగ్ ప్రొక్యూర్మెంట్ ప్రాసెస్లో కూడా చూస్తారు. ఓకే, సినారియోస్ని ఎక్కువ లర్న్ చేయండి. అసెట్ will be the most important scenario. Okay, and depreciation ఇవన్నీ మనం నేర్చుకోకుండా ఉన్నాము అని అంటే మాత్రం నిజం చెప్తున్నాను, ఇంటర్వ్యూలో మనం సక్సెస్ అవ్వలేము. ఓకే, సో కంట్రోలింగ్లో మీరు చూడండి కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్. ఈ కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్లో మీరు కాస్ట్ అకౌంటింగ్ సంబంధించిన ఎస్టిమేషన్ ప్రాసెస్, కాస్ట్ ప్రొడక్ట్ ఎస్టిమేషన్ ప్రాసెస్, ప్రాఫిట్ సెంటర్ ఎస్టిమేషన్ ప్రాసెస్, ప్రాఫిట్ సెంటర్స్ ఒక ప్రోడక్ట్లో ప్రాఫిటబిలిటీ ఎనాలిసిస్ని ఎలా చేస్తున్నారు, ఇంటర్నల్ ఆర్డర్స్ని ఎలా చేస్తున్నారు, అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ వర్క్ బ్రేక్ డౌన్ స్ట్రక్చర్ని డబ్ల్యూబిఎస్ ఎలిమెంట్ స్ట్రక్చర్స్ని ఎలా బేస్ చేసుకొని చేస్తున్నారు. ఇవన్నీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఓకే, సో దెన్ టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్స్ అసలు మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు. ఓకే, ఇన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయా ఎస్ఏపీ ఎఫ్ఐసిఓలో. ఓకే, అండ్ ఇవే కాన్సెప్ట్స్ని మీరు ఇంటర్వ్యూలో డిస్కస్ చేస్తారు. సో ఇఫ్ యూ డూ somewhat discussions in interview process and all, definitely they will going to pick your profile. Okay, so technical aspects లో మీ ప్రొఫైల్ పిక్ చేస్తారు. అంటే ఎలా పిక్ చేస్తారు అంటే, so how you will going to prepare the functional specification document. Okay, if you have done somewhat projects, how you have prepared the functional specification documents. Okay, related to DME, IDOC and validation and substitutions and RISE concepts like workflow reports, interfaces, conversions, enhancements and forms. How you have prepared అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో there is no any compromise in SAP FICO syllabus, but the thing is that how efficiently and effectively you are working. Okay, how efficiently and effectively you are practicing, those things are mandatory in SAP FICO. ఈ SAP FICO మాడ్యూల్ అనే కాదు, ఎంఎంకి ఎస్టీకి ఏ మాడ్యూల్ అయినా సరే, all of you, determination is very very important. Okay, and your efficiency, okay, and your effectiveness అనేది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. Okay, so classes will be held
English language as well as Telugu language only. So if you get the doubts, any doubts in configuration classes or in testing classes and all, okay, you may ask those questions in English language as well as in Telugu language and all. No need to worry. But the thing is that skills English language only. Okay, so that skills. So to speak in English, okay, speaking Telugu is fine. Okay, it's our mother tongue. So it's going to language and Hindi language in interview process, right? Okay, they just accept the English language. That means, will you be able to convey your response to the clients and all? Okay, that is very, very important. See, all of you, based on your communication only, you will going to get on-site opportunities and all. Okay, without having communication, they will not going to pick your profile. Okay, for on-site opportunities and also client site opportunities and all. Okay, so thank you all for listening this compatible and unbeatable session for SAP FICO. This is just introduction class, all of you. Okay, day by day you will going to learn a lot of points. Okay, see, I just want to discuss one thing. Okay, for every 2 classes we will going to have the interview preparation for every 2 classes. Okay, so after completion of enterprise structure and global settings and general ledger configurations and all, we will going to have interview preparation. Interview preparation means what here? Okay, you just need to prepare the subject. Okay, so based on that subject, I will going to ask you one question. Okay, so if you tell the questions, I mean, if you tell the answers and all for the particular questions, that's fine. So if you're not giving the answers, okay, what is the exact point, okay, where you stuck? Okay, that is very, very important. And we will going to discuss all these points. Okay, if you are not able to answer it, okay, we will try to find another way to answer those questions. Okay, don't worry, but don't give up on anything and don't ever give up, first of all. Okay, until you crack the interview. Okay, after the cracking of the interviews and all, so you may get some chances to work with experienced people, right? Okay, on that time you will going to learn a lot of things. Okay, and after completion of the classes, once you get the job, we will going to give you the support also. Don't worry. And if you want to really continue the classes and you need to pay the half of the amount for the classes and all, then after the registration, we will going to send you the new link, or else we just continue with this link and we will going to remove whoever is not interested in this particular SAP FICO course. Okay, so this is about the SAP FICO introduction, all of you. Okay, give me 1 second. So if you have any questions on the SAP FICO project activities or any project preparations or any interview process or resume process or in how to get the job. Okay, so if you have any questions, you can ask me. I can able to give you the answers. మీకు ఏ క్వశ్చన్ ఉన్నా ఇంటర్వ్యూలో ఎలా సక్సెస్ అవ్వాలి, దాన్ని ఇంటర్వ్యూని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి, లేకపోతే ఈ కన్ఫిగరేషన్స్ నాలెడ్జ్ని ఈ కన్ఫిగరేషన్స్ని మనం ఎలా చేయాలి, ఇవన్నీ మీకు ఏ డౌట్స్ ఉన్నా మీకు అడగండి. సో నేను మీకు కంప్లీట్ ఆన్సర్స్ ఇస్తాను. Do you have any doubts? Hello. Sir. Yeah. Hello. Yeah. What's your name? Yes, sir. My name is Sai Baba. Yes, Sai. Tell me. Actually, SAP ECC6 is installed in my system. Can I continue with that, or I have to take there is any difference? You can able to continue with that thing. There is no issue. Okay.
So when it comes to the SAP S/4HANA, so you should install the SAP S/4HANA from the service provider. Okay. Yes. Yeah. There is no issue. But the thing is that, see, in ECC, you do configurations, right? But when it comes to the SAP S/4HANA, if you see the user interfaces of the SAP S/4HANA, you will not going to get somewhat understanding, right? Complete understanding, you will not going to get it. Yes. So until you practice, okay. Yeah. But the thing is that, see, all of you, Sai has raised one good question. The thing is that, you know the ECC. Okay, do you want to really know about the SAP S/4HANA? Yes, you need to know. 85% of the companies are migrated to the SAP S/4HANA only. Okay, without having the SAP S/4HANA configuration knowledge. Okay, so I mean, you will not be successful in the interview. Yeah, do you have any, I mean, do you have any questions on rest of the things, Sai? No, sir, nothing. Okay. Just once join, we will continue to ask. Definitely, sure. Yeah, then I think so. Some other persons has raised the question, right? Malika ma'am, do you have any questions? No, sir. Is it clear? And tomorrow onwards, second section will be started right now. Yeah, tomorrow onwards sessions will be started. Okay, sir. Okay, sir. I have one doubt, sir. Hmm. రియలైజేషన్ ప్రాజెక్ట్ అని అన్నారు కదా సార్, మనకి ఇందాక క్లాస్ జరుగుతున్నప్పుడు Ah. అంటే మన యాజ్ ఏ సీనియర్ కన్సల్టెంట్ జూనియర్ కన్సల్టెంట్గా రియలైజేషన్ నుంచి మన రోల్ అని స్టార్ట్ అవుతుందా సార్? ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ ప్రిపరేషన్స్ లో మీ ప్రాజెక్ట్స్ హెడ్స్ ఉంటారు. ఓకే. అంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ ఎవరైతే ఉంటారు, మనం ఇప్పుడు ఎస్ఏపిని సర్వీస్, సపోజ్ మీకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను. పిడబ్ల్యూసి కంపెనీ ఉంది. ఓకే, సో పిడబ్ల్యూసి కంపెనీలో మీరు కన్సల్టెంట్ గా వర్క్ చేస్తున్నారు. మీకు ప్రాజెక్ట్స్ హెడ్స్ ఉంటారు. ఈ ప్రాజెక్ట్స్ హెడ్స్ ఏం చేస్తారు అంటే, ఈ పిడబ్ల్యూసి వాళ్ళందరూ ఎస్ఏపి సర్వర్స్ ని, అంటే ఈసీసీ కానీ ఎస్ఏపి S/4HANA సర్వర్స్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఎవరికి ప్రొవైడ్ చేస్తారు? క్లయింట్ కి ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షనాలిటీ అండ్ ఈ యూజర్ ఇంటర్ఫేసెస్ ఎలా వర్క్ అవుతాయి అనేది క్లయింట్ కి తెలియదు కదా. సో ప్రాజెక్ట్ హెడ్స్ అనే వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అవుతారు ప్రాజెక్ట్ ప్రిపరేషన్స్ లో. వాళ్ళు మేనేజ్మెంట్ హెడ్స్ గా ఉంటారు. అప్పుడు క్లయింట్ సైడ్ నుంచి మేనేజర్స్ కి వాళ్ళు కంప్లీట్ సెషన్ ని ఇంపోర్ట్ చేస్తారు. అంటే ఈ ఫంక్షనాలిటీస్ ఏంటి, ఓకే, అండ్ అసలు యాక్టివిటీస్ ఏంటి, ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుంది, యూజర్ ఇంటర్ఫేసెస్ లో ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది కంప్లీట్ గా క్లయింట్ కి ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తారు. సో దాంట్లో ఆ ప్రాజెక్ట్ ప్రిపరేషన్స్ లో కన్సల్టెంట్ అనే పర్సన్స్ అనేది ఎప్పుడు ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉండరు. ఒక్కవేళ అయ్యారు అని అంటే మాత్రం వాడు ఫేక్ కన్సల్టెంట్ అనే అర్థం. ఓకేనా? సో ఎప్పుడు డోంట్ ఎవర్ డూ మిస్టేక్స్. అంటే నేనేం చెప్తున్నాను అని అంటే, రియల్ టైం నాలెడ్జ్ని తెలుసుకోండి ఫస్ట్. ఓకే, అండ్ కంపెనీస్లో ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోండి. అసలు ప్రాజెక్ట్ యాక్టివిటీస్లో ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోండి. ఇవన్నీ తెలుసుకోకుండా మీరు జస్ట్ ఆటోమేటిక్ పేమెంట్ ప్రోగ్రామ్ లేకపోతే చిన్న చిన్న కన్ఫిగరేషన్స్ అన్నీ చేసుకొని వెళ్తే, ఓకే మీ కన్ఫిగరేషన్ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది, దట్స్ ఫైన్. ఓకే, బట్ వాళ్ళు ప్రాజెక్ట్స్ గురించి మిమ్మల్ని టికెటింగ్ టూల్స్ గురించి అడుగుతారు. అసలు టికెటింగ్ టూల్స్లో ఈ P1 టికెట్, P2 టికెట్స్, P3 టికెట్స్ని పక్కన పెట్టండి. అసలు టికెట్స్లో మీరు స్టోరీస్ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు, స్ప్రింట్ ప్లానింగ్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు, ఓకే, సబ్ స్టోరీస్ని మీరు ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు, క్రియేట్ అయిన స్టోరీస్ని ఎవరెవరికి అసైన్ చేస్తున్నారు, అసైన్ అయిన స్టోరీస్ని ఆ కన్సల్టెంట్ చేస్తాడా లేదా, ఓకే, అది అసలు డేటాకి సంబంధించిన ఎర్రర్సా, ఫంక్షనల్ సంబంధించిన ఎర్రర్సా, ఇంటిగ్రేషన్కి సంబంధించిన ఎర్రర్సా. సి టికెటింగ్ టూల్ అంటే P1 టికెట్, P2 టికెట్, P3 టికెట్ కాదండి. స్ప్రింట్ ప్లానింగ్ ఉంటుంది, స్టోరీ ప్లానింగ్ ఉంటుంది, డాష్ బోర్డ్స్ ప్లానింగ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, మాడ్యూల్ వైజ్ డాష్ బోర్డ్స్ ప్లానింగ్స్ ఎలా చేస్తున్నాము, ఓకే, మాడ్యూల్ వైజ్ సబ్ స్టోరీస్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తున్నాము, క్రియేట్ చేసిన స్టోరీస్ని ఎవరు మీకు అసైన్ చేస్తున్నారు,
ఇవన్నీ మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూలో Do you have any questions, all of you? Okay, any questions in here? Malika ma'am, are you Yes, done sir. with your question or else? Yes, sir. It's done, sir. Done, Vinay. If you have any questions, ask me. I can Tomorrow able to give you the onwards, we answer. have a lot of questions also. Yeah, Actually, definitely. someone posted in chat. What is I have a ECC offline server. It helps the sessions clear. Yeah, definitely. And Sai is the one user. Who is this live? I mean, another 2 users. We pair this coach, all of you. I know your names. Yes, sir. My name is Baswanda. Your name is? Baswanda. Yes, yesterday I tested it. Yeah. Okay, got it. And who is this another live user? Guest user. May I know your name? This live user. Okay, no worries, all of you. And tomorrow onwards, I mean, more people will come. Okay, yeah. Well, what's your name? Yeah, you are in a mute. You can just come out from the mute. So this is a mute option. Okay, just come out from the mute. Right, you will be on unmute. Okay, no worries, all of you. So for registration and all of you, you can just contact to my WhatsApp number, and separately we will going to create SAP FICOS for HANA and ECC group. Okay,